104.5 Vibes Radio, your Danos. Major Lazer, Champal, Buddha, Kombi, Yokweli, come on me. Come on to me, rather, playing here on 104.5 Vibes Radio. I hope Muko Fiti, Minaitwa Kev, Matara, Utada, the Beast, your local energy provider. And of course, the guy with the leather jacket, most bankable host, Brian Aseli. Hey, yo jina bede imeanza kustik. Da, itakuwa hard. Unajua mimi sikatangi nickname. Yeah, kama utaki nickname ishike. Yeah. Usiaikataa. Unakubali story. But give us a call on 0719012700. Tukiendelea na conversation hii hour, we're going to tell you Mama Chronicles, tutaambia hii relationship imefika wapi na Mama Nduta. But of course, right now we would like you to join in a conversation that we've always wanted to have, and it's about the freedom of association. Of course, most recently tumesikia pale kotini watu wa Supreme Court wakapitisha wakasema all people in this country, specifically the alphabet community, yes, LGBTQ, wako na a right of association. Yes. Wanafaa alafu pia not necessarily a right of association. Wanapewa right ya ku form a NGO yao kivyao, so that they can fight for their own rights and protect their rights as a community, which it goes towards an interesting direction. Yeah. Because pia tunajua nini kama Brian kitumusa manga as a Kenyan people is that you're supposed to be liberally minded and physically conservative. Yes. Hey, sema hivyo tena. Buddha. Hey, bro, kizungu. Hey, Buddha. Liberally minded and physically conservative. You're supposed to let everyone live in a space where wana feel wako secure, wanaza express in however way they want. Because tusidanganyane hapa hivi, you're not less of a human than anyone else hapa hivi, ama you're not more human than anyone else. Si wote ni wa Kenya. Na constitution ime to protect. So we're going to be talking about the Law of Association Fiasco. Kuna watu wanasema, as us Africans tuko na pia some limitations. But before we get into that, ningependa kuintroduce our brother, our guest today, who seated on our right hand side, lakini yeye ana leather jacket. You're throwing shade at me. Nonsense. Niajem guys. Poa sana. Yeah, maze. Good to be here. Vibes Radio. Ni fine sana, nasikia fine nikiwa hapa. Yeah. So I go by the name Victor War, better known to many as MC Vislim. Human rights defender. An activist and also an activist, a professional MC, and art-oriented person, and championing equality. Hapo sawa kabisa. What inspires you to do what you do, maze? Nini ukufanya una feeling imani uko fulfilled by the work that you do? Kwa sababu violations zina happen kwa community yangu, pale Madhare, Kibra, and all informal settlements huko Nairobi. Ndio inani-inspire nafanya hii kazi kwa sababu unapata hii kategoria inequalities ni mob sana huko. So hii unapata hakuna gender balance venye nafaa. So at the end of the day, so mimi nataka kuwa na gender balance at the end of the day. Watu wa respect yani regardless of the gender. So hiyo ndio kitu inani-inspire, at least tukuwe on the same boat. Na tukuwe tunavyo mtu kama mwanamke ama mwanaume at the end of the day. So no superiority complex at the end of the day. Okay. Yeah. That's interesting. Kulikuwa na ruling flani maze. When was this, by the way? Ilikuwa about 3 weeks ago. The Supreme Court walisema the LGBTQ community have a right of association. Yes, this was on the 24th of February. Wali ruled that the NGO board's decision to bar homosexuals from forming recognized groups is discriminatory. Court Peka Sema that despite homosexuality being illegal in Kenya, members of LGBTQ have a right of association. Deputy Chief Justice Philomena Mwilupia na Smoky Wanjala and of course Justice Njoki Ndungu ruled in the majority side on these issues. I guess that's neither here nor there. But unacheki ukiangalia sahi based on this ruling, ukiangalia vile conversation ili go down hapo hivyo kwa social media and on the ground, maze ilikuanga polarizing. Reaction ilikuwa ya ukweli, waswali walianza kusema never maze, paka kulikuwa na memes ati sijui suitcase nini. We also know whatever happened in Eldoret. Quite saddening situation. Chiloba, unfortunately he was murdered because of associating with a certain community. What are your thoughts ukicheki reactions kama hizo online na pia kwa community, kwa ground tu, kwa community tu? Okay, mimi anibambi kwa sababu sisi wanadamu sisi ni judgmental at the end of the day, in which si poa. Kwa sababu hatuna authority ya kutake life ya an individual or a person. Kwa sababu
kama sisi ni law abiding citizen at the end of the day, kwa sababu article 36 of the Kenya Constitution inasema nini? Ina guarantee freedom of association. It says that every person has the right of freedom of association, which includes right to form, to join, participate in the activities of an association of any kind, in which kama mtu wako pale mtaa, mimi nabanja na wase wa pale mtaa, nacheki my youth man, lazima tukuwa law abiding citizen to reflect Kenya Constitution inasema. Kwa sababu ya nini? Inasema I discriminate mtu yoyote. Inasema hata kama ni Rastafari movement mnafahamu form huko mageto zetu tuna form Rastafari iko nishai banja nao pale Kibra Hale Selassie Foundation tuna form. Hatufai kuwa tunajajua kwa sababu zile vitu watu wanadua at the end of the day. So tunafaa tuna respect hiyo. Kama ni disability group pale mtaa wanajiform wachama at the end of the day, hatufai kuwa na wajaji na ile kitu wanafanya, kwa sababu at the end of the day constitution ina protect venye nafaa. Yes. So kuna kitu moja yenye imekuwa ikifanyika most recently, and one ni tunafaa tugundue that hii ni kitu mpya sana kwa Wakenya, or rather imekuwa chini ya waba sana for Kenya, especially LGBTQ. Every time when I mention inakuwa ni wase wanaingia njeve immediately, because wanafikiria about the activity, the sexual activity, instead of thinking about what else do the LGBTQ contribute to the society. Unaona? So kumekuwa na a lot of resistance yenye inaendelea mpaka sahi, na hiyo resistance si ati tu ni wase when you LGBTQ Mr. History yako, hapana, inakuwa into violence. Na hiyo resistance ni hostile vile watu wanaongeleshana. Unapata maybe you identify as queer or something like that, ama wewe ni lesbian ama kitu kama hiyo, then mtu anaichukua, itakuwa ni job yake kukuongelesha vibaya kwa maisha yake for the rest of their lives. And then there is the extreme hostility na kuangani vitu kama death tuliona na Chiloba ile Edwin hiyo staff man tuliona na huyo boy wa LD, na hizi zote ni violations of human rights whether you like it or not. Na utasikia mtu mwingine akisema mimi ni LGBT, mimi ni gay because nimesema hivyo. According to the constitution, that's exactly what's happening right now. But what do you think? It's unfortunate that our culture ya Kiafrika vile tunaiona, even though wanasema hizi ni vitu za walami, but what do you have to say about this? First of all, nimekuwa nikiona hii topic ikigo around ati tuko na African values, lakini mimi nataka kupoza question pia. African value unasema to discriminate ama to hate. At the end of the day inasema hivyo. African values aziko hivyo kwa sababu what is coming for the larger part, unaona, for community aspect, mainstream kunako ka hate in which ofai ko hate fellow human being venye anaji express at the end of the day, kwa sababu pia constitution bado ina to guide freedom of expression. Wacha mtu aje express venye ana feel at the end of the day. Unajua kitu nimekuwa nikisema kitu Brian, I think even for the past weeks there's a book I'm reading inaitwa The Selfish Gene. Na bounce off your comment umemake ya African values. Generally when people converge, unapata like a certain tribe lives over here, maybe see tuko na the same ideas, views of the world, nini waso kuanga very protective, territorial when it comes to new ideas ama anything that's foreign. Unacheki. So I guess that's why watu semanga, oh you know, sisi ni Africans and this is nothing we've ever experienced. Hey mazejo, kwani unadai kuchange lifestyle yetu? So people are very protective of what is familiar to them. Number one. Alafu pia watu onanga, mnataka to convert, and that is why nilikuwa na lead into our next question, history ya convertism. Ama sijui kama nime pronounce fiti, where now you have a situation where unapata maparo, mdema anasema ye anaji-identify na community flani, maparo anasema we're going to pray for you so that you convert back to what is familiar to us. Unachekisa hiyo story ya convertism. Kuna hiyo aggression towards a certain people who have certain beliefs, of course. Lakini pia sasa kuna hii convertism where wanasema hapana, tutakufanya urudi vile unafaa kukua normal, quote unquote. You're supposed to be like this, so we'll do everything possible to make you be like this. What's your thought process? Okay, mimi kwanza kuna history ya recruitment. Mimi najua hizo ni fake stories, kwa sababu at the end of the day I'm a heterosexual. Mina date
na date mwanamke at the end of the day. So hizi stories tuache ku create stories ati mtu anaweza ku convert at the end of the day. Nothing like that. Unajua kwa nini inasemekana hivyo? Because kwa mashule imekuwa ikifanyika bro. You know when you're below the age of 18, saa zingine your mind can easily be taught new habits and it takes 3 weeks to change habits. Ndio maana hiyo ndio conversation inaendelea because imekuwa ikikuwa speculated in schools. Imekuwa nikiongea na school principals na wanasema especially there are some high schools zenye it's now been set as an agenda of conversion. And unajua how vile si tunabanja hivi ni kwambie ni aje juu kuna incentives. Apparently kuna incentives inafanya au tu wana decide unajua nini mimi na join stuff because maybe iko na do ama maybe iko na wase hawa judge ama iko na maybe kuna place yenye tuna connect mentally. Unajua kila mahali kuna venye unaweza connect mentally. Nikasema wewe unapenda reggae na saibro yako mdogo labda anapenda tu reggae juu unapenda reggae na anaona umse maisha yake yamejipanga nini vitu kama hizo, and that's why watu wanasema hiyo story ya kuconvertiana inafanyika. But swali yake ilikuwa ni basically ile ya wewe umesha identify as LGBTQ na familia yako bado ni Wakristo, wana kama wanakukemea sasa, wanakuwekea mezesha, wanakuombea, wanakuambia tutapiga hizi mapepo mpaka zijiondoe. Pray the gay away. So unaweza answer on both. Yeah. So as for me, wacha ni answer Kev Kenya alikuwa anasema ni an adult na shaji express venye inafaa at the end of the day. Ashajikubali. Hauwezi mconvert at the end of the day, whether you like it or not. Ashaamua hiyo ndio path yake at the end of the day. Unaona? Na kuna watu tu hivyo from the word go wakiwa hata wadogo. Hivyo tu reaction tu zao ni hivyo. So we should do respect venye mtu tu wako at the end of the day. You can't change. Ni kama wewe sasa wewe ni presenter Kev. At the end of the day hakuna mtu anaweza kuconvert kwa kitu kingine. Hiyo ni passion yako. Ukwedoki, hiyo ni yako. Mtu anafaa ku respect na you ukiwa host venye tu wewe ni host hivi at the end of the day mkiwa na Brayo hapa at the end of the day. Kuna respect hivyo. So you can't convert, just respect people the way they are. When you see vile situation ilikuwa happen pale Uganda, they've tabled a bill in parliament saying what wana identify na community specifically at what affects serious penalties including 10 years in prison. Manze bana vitu kai hizo kichiki. Zimbabwe Mugabe alisema the same thing. Burundi pia iko hapo hivyo. Yes. Hata Rwanda wako chini ya maji lakini do you think Africa maze in this day and age, because it's 2023, we're living in such a modern day, unadhani Africa itaifika ile time yenye we will accept people for who they are? Is it really, are we looking at a future where everyone will be treated equally regardless of their beliefs? Will it happen anytime soon? It's not yet freedom time kwa sababu Africa bado tunarifa values reactions zetu based on kitambo. Na atukubali wale sasa pia imechange at the end of the day. Naona embrace the change of today. Sisi bado tuko tena huko kitambo. Yaani nafikira tu stories za kitambo at the end of the day. So as per now not yet there, kwa sababu hata ukiangalia in terms of wale ma president pia wanakuja around the scene. For example pale Nigeria, you see the age of that president, so analeta vitu za kitambo bado saa hii na tuko kwa century nyingine tofauti na hiyo ya kitambo. So we are not yet there. Yeah, kuna conversation inaendelea bado. Kuna hii sasa hii since the ruling by the NGO board to register the NGHRC, the National Gay and Human Rights Commission, kumekuwa na a lot of uproar pale online, na constitution imeallow. So inamaanisha mwananchi amekataa but si gava koti imekubali, Supreme Court. Na imaanishi ati hawa si watakuwa na an easy time. Kulikuwa there was an online vitriol which was filled with hate and even calls for death led by Friday's protest. Nasoma hiyo document according to venye nilikuwa nimeambiwa ni wachapie. So kulikuwa na video evidence of a child calling for killing of another human being just because they are different. Wewe kama Mkenya mwenzangu unafilaje juu ya story? Ndio na kuchukia mpaka niko on video, yani naona na hakuna kitu itakuwa legal case itakuwa taken against that person because a good number of people still agree that hiyo story ya gayism in Kenya si kitu wako ready for.
So nikikuanza ni it's not a good thing. No human being is superior than the other. Lazima tuanze conversation hapo. Unaona? Na expression nitashinda nikiinsist. Kila mtu kuna way ya kujiexpress. Unaona? Kuna way ya kujiexpress. So kama tuwezi embrace diversity. So hapo ndio problem inatokea. That's why mpaka wa leo tribalism is a big issue in this country. Unaona? Atu embrace diversity venye nafaa. Unaona? Unaona hizi cultures zenye tuko nazo, at the end of the day language yenye tuna speak, if only we can embrace it positively, si negatively, tunaweza kuwa somewhere. Yeah. Why do you think the African church is slow to embrace everyone and love everyone? The Pope mwenyewe alikuwa anasema, you know, love should be the motive, yani. Yeah, alikuwa anasema, especially with regards to human and LGBTQ. I don't know, church mazee wamekuwa very wamekuwa almost aggressive. Wamesema hii hapana, it has no space in our society. Are you surprised? And how do you feel by the ukicheki church wana make calls ka hizo? Okay, ainibambi kwa sababu at the end of the day church inafaa ikuwe a unifying factor. Unaona? Church inafaa inatuleta pamoja. Church inafaa ikuwe non-judgmental at the end of the day. Church inafaa ikuwe safe space. Unaona? Mahali kama nimeface violation hapo nje, church ndio inafaa ikuwe ni safe space for mimi, hata at least process ya kuheal ianze hapo. Lakini sasa tukianza kujudge watu wengine na tuna embrace watu wengine, ni nini tuna create? Na church iko hapa kutu show the way, kutu unify venye inafaa, but unapata zile calls zenye wana make as make sense. At the end of the day, it makes sense. That's unaona Pop Kenya anasema hata kuna amesema pia kuna venye mapriest sasa wanafaa waanze pia kuoa at the end of the day, kwa sababu wamepata pia wako na my emotions. Unaona? Kwa sababu vitu zimekuwa zikifanyika behind the scene. So kama kuna the greatest gift yenye God alitupatia ni love. Unaona? Ni love. So lazima tu embrace. Kama kama unaona Rastafari movement, inakuwa gani for the culture. Ni love inakuwa gani genuine na inakuwa gani authentic at the end of the day. So love tunafaa tuione kwa church yenyewe. Unaona? Tunafaa tuione church kwa love kwa church yenyewe at the end of the day. Yeah, but unajua vitu zingine zinakuwa tricky kwa nini? Kwa sababu kama mimi ni msewa saja, mimi ni Mchristian. Una get? Na Bible it clearly stipulates that hizo activity mazejo zinaleta mezesha kwa society. Kwa sababu kwa church tunaangalia marriage between a man and a woman ni for continuity of birth na vitu kama hizo. Na unajua hizo ndio vitu zitakam whether we like it or not, hapo ndio tutakuwa tuna disagree. Mimi naweza penda ku love, unajua kama mimi na mabeste wengi of course wako part of the rainbow. Na si ubanja, si uongea nini kuget kujua vile wako, but naturally as a person mimi sinanga space for hate. Unaona? But pia nikianza conversation na wewe ni kuambie mazejo siwezi kubaliana na God wako because God wako ana preach stories of love, but wewe nini Christians hawataki kitu fulani, but yet kuna system in a back your belief. It's a belief system. It's organized like that. That's what Christians think about. Kuna of course Jamaicans pia kwa mziki zao zingine hawataki hiyo story. Who mention vitu mbaya hapo hivyo kuhusu unasikia Batiman, Chichiman, sorry to mention the words on air, but those are the words that are used. Na watu wanasikia vibaya because Jamaicans in their culture, to them this is strange. So how then do you make this person understand that mimi niko na shughuli yangu, uko na shughuli yako? First of all ni mindset. Tuanze kuembrace a change. Na nimekuwa nikisema sana hapa since niingia hapa ni diversity. Lazima tu embrace the term diversity at the end of the day. It's very important. Tuanze hapo. Tuache kukuwa rigid at the end of the day na fixed mind. Na ku reason ancient ile Africa kitambo. Sasa Africa ni nyingine at the end of the day. Africa ni nyingine. So tukianza ku reason na hiyo aspect. Then conversation itaflow venye nafaa na tutaembraceana venye nafaa at the end of the day. Kuna hiyo part, lakini pia kuna ile part yenye walami ndio wamekuwa kipropagate kitu sana.
tujiona African societies zikiamka zikipush hii story ya LGBTQ pale Mayolo. It's mostly the West yenye imekuja na funding Kenya to African countries. Tujiona African nations zikigather resources, tukienda Chile, tukienda Europe, tukienda UK kupushia agenda. Is it an agenda that's targeting the backbone of the African society? I don't think so. Because society, unajua, society, whether you like it or not, lazima ikuwe na some form of continuity. So tunaweza penda kujua what's don't you think it's an agenda? Ndio maana wase wako agitated vile wako agitated. I think itakuwa ni na agenda kwa sababu hiyo ndio the motive. Hiyo ndio kitu imeshika sahi. Unajua hapa Kenya the trending, kitu yote trending ndio anga watu wana ifikiria sana at the end of the day. Like yesterday ama hapa juzi maandamano the talk of the town, unaona, the whole week hata hapa sisi. So hizi ni vitu zimekuwa zikifanyika at the end of the day. Now ni kumekuwa na existing population sai imepatiwa space ya embrace venye inafaa. Speaking of embrace, nataka kucheza clip flani hapa hivi and then unaweza tupatia reaction yako. Remember guys, it's 9:30 right now. Unaweza stream live www.viberadio.co.ke. We're talking about the law of association Fiasco. Maze hii stuff imeleta controversy ya ukweli, especially bouncing off the ruling by the Supreme Court where walikuwa nasema the LGBTQ community have a right to form their own NGO so that they can protect, they can fight for their rights. Okay, listen to matamshi ya Mr. President. Okay, hold on. Give me a second. All right. Remember, guys, #morning vibes. Hapo ndo unaweza tupata. Yes, that is at Vibes Radio KA. Mambo ambayo yamefanyika kule kotini. Hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Na mimi nataka niwaeleze, tunaelewana? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba katika taifa letu la Kenya tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya, jameni. Kwa hivyo musikue na wasiwasi. Tunaelewana? Musikue na wasiwasi. Itafanyika kwingine lakini haitafanyika Kenya. All right, guys, 0719012700 will give you a chance to talk to us. Lakini pia remember we're hanging out with Victor. Yes, Victor Owor. Is it Owor? Yes, Owor, human rights defender. Tunaongea historia the Freedom to Association Fiasco. Yeah. Victor, Prezo amesema, my guys, muzikuwe na shapre. Hii stuff haiwezi kuwa hapa hivi kwa ground. This one is foreign to us. Hatuwezi wacha competition iwekwe mademo pate competition. You get aseli. Yeah. Maze, unajua matamshi ya politicians inakuanga tricky sana because the Supreme Court is final. Washasema. Nishangaza maze, you can't reverse the Supreme Court ruling. Washasema. Story imeisha hivyo. Si ama Prezo alikuwa anacheza siasa. Unajua rezo wetu, unajua I feel bado pia ni right yake, freedom of expression. Just to actually express. Unajua law inakuwa tricky sana. Leo ukisema kitu tunaweza enda pale kwa law na bado protects. Yeah, so that's the kind of conversation we're having right now. I hope mnatumia #morning vibes. Tuulizeni maswali, tunataka kujua mnafikiriaje juu ya story. Victor, your reaction ukisikia matamshi kama hizo from our very very own president. Amesema that lifestyle has no space, has no place in our community, in the Kenyan narrative. Don't you think inaweza kuwa na some very detrimental effects kwa society? Mimi naona ni obvious ina infringe rights za wengine. Unaona, ina infringe rights. Na wewe ukinfringe rights zako utasikiaje? Ukioppress your rights zako at the end of the day utafilaje? So hiyo kukua too rigid na kukua careless, throwing words up as central here and there, si fine at the end of the day. Yeah, let me ask you something, Victor, personal question. Uko na mabeste wako kwa community?
Yeah. wana have to hide in public hizi ni vitu hawezi bonga, yani hata wakiwa job, wakiwa shule, wakienda sports maybe. How is it like? Niko na mabeste wengi sana. Niko na mabeste wengi sana. No, unapata zile environment zenye tuko at the end of the day si conducive za kujiexpress. So lazima tu mtu acheze chini at the end of the day. Anakuwa creative. Anakuwa tu creative. Lakini kama unamuelewa at the end of the day, hauwezi mjudge. What's kwa judgmental. All right guys, 0719012700 na de kufungua phone lines. Remember we're talking about freedom of association. Yes. Unaweza kubanja na sisi pale, use the hashtag morning vibes. Call us right now on 0719012700 utuchapie na filaje ji story. Abdallah kutoka Eldoret, wagwan. Hello. Niaje Abdallah? Ndo mimi mwenyewe. Aya, uko na comment ama swali? Kwanza hata sina swali. Okay. Kwanza matamushi ya raisi. Yeah. Kwanza ninaweza kuyataja kama ya kinafiki hivi kwa sababu angalia wale maafisa wa IBC ambao walienda kinyume na president. Wako wapi saa hii? Kwa hivyo hii inamaanisha ya kwamba mnataka kuamini ya kwamba mahakama imeenda kinyume na spirit ya president. Mnataka kuamini hivyo? Mahakama ni final. Mahakama inaenda pamoja na president. Okay. Kwa hivyo kila kitu mahakama imefanya imeenda, ni president amewaambia wafanye hivyo. Kwa hivyo president alikuwa anacheza siasa. Hello? Una feel kama president amekuwa akicheza siasa? President anacheza siasa. Yeye ndiye ameambia mahakama watangaze hivyo. This is the only zawadi ambayo president angeweza kutoa kwa Amerika, maana wao ndio walimweka kwa madaraka. Alright. Huku na kuanza kutuambia ya kwamba ati wao tuko na culture. Kama ingekuwa hawa wametangaza kinyume na spirit ya president, hawa watu hawangekuwa wako kwa ofisi hata nao. Hawangekuwa wako ofisini, wangekuwa wametolewa. Haya, jambo lingine hapa ambalo mmesema na ninaona kwamba you are misleading Kenyans or Africans. Mnasema ya kwamba ati hawa, unajua sasa mnataka kuonyesha dunia ya kwamba sheria ya Kenya inaruhusu mwanaume kwa mwanaume waoane. Sisi tumesema ni sheria. This is a conversation. Sisi tumesema ni sheria, tumequote Supreme Court bwana. Sasa Supreme Court wamekeuka sheria na nitawaonyesha penye wamekeuka sheria. Sheria inasema ndoa ni ya watu wawili wazima wa jinsia tofauti. Kumaanisha ni mwanaume na mwanamke. Sheria inasema hivyo. Sasa wewe ukisema ya kwamba sheria inasema mwanaume kwa mwanaume na mwanamke kwa mwanamke waoane, somea mimi hiyo chapter yenye inasema mwanaume kwa mwanaume. Asante sana. Asante sana. Yoni Abdallah kutoka Eldoret. Very very passionate conversation hapo. Guys, 0719012700 Law of Association Fiasco hapa hivi. It's a tricky one. It's a tricky one and kwa very polarizing. Lakini pia tumesema every Kenyan has a right to live in a safe environment. No one has to be physically abused no matter their beliefs and their rights. Vitukaa hizo. But at the same time, are we really liberal? Are we really ready to accept people with different backgrounds, ways of lives, with different ways of looking at things? Are we at that point, kweli? 0719012700. Maybe we should take one more call. Ama vipi? Tusikie. I mean, let's do it. Iko nini? Vibes Radio, good morning. Good morning, Vibes. Good morning. Niaje, tunaongea na nani? Unaongea na Fiasco kutoka Karinye. Karibu sana kwa okay, hiyo imeenda hivyo. Mike kutoka Muranga. Brother Mike, mambo vipi? Deva. Niaje Mike? Kwaje hapo na flyo? Tuko ndani baba, tuko fiti. Hebu tuchapie history, unasemaje? Mgeni uko aje? Mimi niko fine, niko mtrue. Sasa mimi niko na swali nauliza aje. Hii mnajoin hiyo nini? Mnajoin hiyo au mnaamua? Wewe Mike, wacha siasa. Juu mimi na chini wakeva. Sasa hata wati ni kutolea form. Tunasaidiana nini? Lakini Mike, unafikiria sasa hii violence against watu wa Kenya hata kama wako na different lifestyles si poa? Plezo amue hiyo maneno iishe. Plezo akiamua si unajua ni mwisho. Acha tuzemba maneno ya koti sisi nini. Sasa wameshikania. Unasema Prezo amue kama ameamua. Amue kitu moja, ikiwa hiyo kitu ifai na hiyo
All right, asante sana Mike Mtapeli. You see, people are saying hapa hivi, and it's interesting, maybe Victor unaweza sema kitu moja, you can comment on it. People saying the Supreme Court inasema one thing, and we know the Supreme Court is final. President Naya, on the other hand, amesema never, this thing has no space in our society. Double standards, ama? In double standards at the end of the day. Yeah. Na hii judgment before ikuja ni kitu obvious, alikuwa amenotifyiwa, alikuwa anajua ile kitu inafanyika at the end of the day. So chetu double standard at the end of the day, to respect Supreme Court, the highest court. As we wrap up this land. conversation, Yeah. nataka tu tupate your closing remarks, because from where I'm coming from, no nacheki, it's very 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 the country is extremely divided. Ukiangalia kwa ma trends kila siku, kwanza jana LGBTQ ilikuwa na trend, and personally I think Kenyans are slow. They're slow to accept something that's quote unquote foreign to them. Wanacheki. But what would you say about that? I mean, your closing remarks, you know, what's your word? What's your thought process? Oh, okay. My closing remarks ni hizi. To Kenyans, tafadhali, tufai kusell hate na discrimination at the end of the day. To respect one another, kwa sababu the same people wenye tuna violate, their fellow human beings wana need ku, kama violation imehappen anafaa pelekwe stage pale police station, perpetrator awekwe ndani, unaona, kwa sababu kuna zile intimate partner violence IPV pia zinafanyika sana at the end of the day. Then tuembraceane venye inafaa. Kwa sababu ya nini? Tunasema love. Tunasema love. Love is the greatest. Wala nataka to spread the word love. Yeah. Wacha tuonge love, because I think there's too much hate in the country. Sijui kama ni juu ya economy, you know, but there's a sense of apathy and hate amongst each other, na si fiti like you said. Let's talk to MVPs, because MVPs pia si kuanga rada na si kuanga na si upendana maze. It's all about positive vibrations. But I want to understand, yani vile MVPs wanafikiria history. Are you really ready to accept different lifestyles, you know, different mindsets, different narratives out there? Tuongea na Ras kutoka uni Ras wa Kamaki uko kwa bypass. Vibe, good morning Ras. Good morning. Unasemaje this morning, uko poa? Mimi niko poa. Okay, gotea mgeni wetu hapa hivi, tuko na Victor Award. Niaje Victor? Swafe jo. Safi. Unasemaje juu ya hii story, freedom of association fiasco? Inaweza kuwa, lakini ile kitu tunasahau. Kuna kesho yetu. Hivyo. Kuna kesho yetu, kuna future. Kuna future. Unajua maisha, kila kitu bila future hiyo haikuangi maisha. So ukisema future unamaanisha haje in relation to freedom of association? Mimi nasema kesho utataka kuona kijana wako ukitoa babu, na unaweza taka uone hata bibi yako kitoa shosho. Lakini eti tukiingia ati tuna hizi story ati nimewacha chali mwingine hapo, nimekuwa na association na yeye ama nini, relationship, unaona? Hiyo itakuwa yes make. But trust, don't you think pia Wakenya tunafaa tu yani kuacha wase wengine waishi na safe environment kivyao mazee? Unajua kitu inafanyika kwa ile boma, hiyo ni mambo yao. Unajua saa hizi saa tukiangalia nikaa saa dhambi kwa kila mtu, saa mtu aishi maisha yake. Juu tukisema saa tena ni kulaumiana, tutaishi tu kulaumiana. Saa hizi ni mtu ajue kuomba Mungu kivyake tu. Hiyo ndio tu mimi husema. Absolutely. Asante sana Ras. Big up. Bye. Sana, big up. Ravi, good morning. Good morning. I would like to speak about the currency bill. Yes, please. Would you introduce yourself, tafadhali? Tuambie jina yako first of all. My name is Annette. So the issue here is that people are talking about same-sex marriage, where the ruling said nothing about same-sex marriage. Right? The ruling is about the freedom of association. Freedom of association. And these organizations exist because the government itself has fallen short in providing services for queer Kenyans. Right? But these people go to police stations and they're turned away. They present their cases to, I mean, they go to hospitals and they're turned away based on their sexual orientation, gender identity, and expression. Yeah. So these organizations come up to agitate for constitutional assured rights. We know that the Constitution speaks
about, same sex, that you can only marry somebody of the opposite sex. Fine. There's no organization right now that has brought any case to any court in Kenya agitating for same-sex marriage, right? The Supreme Court would not sit down to rule on something that is not constitutionally covered for. And the freedom of association is covered for within the Constitution, that you cannot discriminate against people based on the sexual orientation, gender identity, and expression to register an organization. So this whole thing about same-sex marriage is like, not every heterosexual person is married, right? Yeah. Not every. Of course. Yeah, so not every heterosexual person is married, right? Yeah. So then why is it that there's the assumption that every single queer person is out here trying to get married? Okay. This case had nothing to do with marriage. That this is a disinformation campaign that is going around to try and make people very emotional about a subject that, like, nobody brought up. Okay. They are the ones who are bringing it up. Okay. Interesting. Asante sana, Annette. Akona point, by the way. Yeah, you have a solid point. Annette, where are you calling from? I'm from Nairobi. Ah, fantastic. Good stuff. Thanks for listening and for giving us a call. Wacha tuongee na one of let's pick two more calls. Yeah. Vibes Radio, good morning. Hello, Vibes Radio, good morning. Okay. Vibes Radio, good morning. Good morning. Mambo vipi? Tunaongea na Wasa, nani? punguza sauti ya TNJ. Niko nasema aje? Yes. Hiyo mambo na LGBTQ Yeah. hizi kubaliana na kabisa, sababu ujue kila mtu anatakiwa aone picha yake, ndio? Yeah. Na kila mtu anatakiwa aone wajukuu. So hiki kimejaribu kuletwa na wazungu. According to my opinion, naona wanajaribu kupunguza population ya Africa. So una feel kama it's a population control kind of thing? Kwa nini unasema hivyo? Ujue mbona hii kitu asije. Ujue wazungu wenyewe huyo mwenye alikuja akaleta hiyo kitu. Mbona asijaribu kufanya practical kwake kwanza? Unajua country kama US walisha legalize hata marriage na freedom of association kwao si issue. Walisha legalize. Ujue ukiangalia population ya huko ni black ndio wamefanywa practical, no? Ati nani ndio alifanywa hizo? Blacks ndio wamefanywa hiyo practical. According to my opinion, they are trying to decrease the population. Yes, kubaliana na kabisa. All right. So una feel kama ni could decrease the population of the black people across the world? Yeah, across the world. Sawa. Yep. Umesikia maneno maze. Thank you for calling us. Kama utupigia simu, we really appreciate your feedback maze. Unajua your tea is very important for us. Okay, Brian, what's going on maze? Unafikiria nini ukicheki ma calls kama hizi? Annette alibonga some sense though. Alisema, it's not about even LGBTQ in itself. Yeah, it is about it's not about gay marriages. Yes. Yeah, it's the freedom of association. Yes, we're not supposed to discriminate against anyone. Yeah. Generally tu yani. Right. And I think it makes sense. Man. Yeah, that makes sense, but unajua sahi wacha nikwambia malipenyo wa Kenya wako kwa space yenye hii conversation itatumika kama diversion from every other thing that we are trying to talk about. So hata tukijaribu kuongea about story ya freedom of association, mwingine atai politicize, mwingine atai spiritualize, and that's how we think as a people. So it's something that maybe it will take time. It's gonna take time because it's a conflict in culture. Umesema kila mtu ana believe in different things. Just so happens that a majority of Kenyans, that's what they believe in. So even the ground inasema. Yeah, and Victor, hizo ma calls interesting different points of views. Unaonaje manze? What's your thought process? What are your remarks? My remarks ama my analysis kwa hizo calls zenye zimedungwa hapa, naona kuna watu kama the lady who are called, unaona at least anaweza point out kwa sababu ya nini, kwa sababu asha open up, ana fixed mind ama rigid mind, kwa sababu hivyo ndio tunafaa to reason in that context. Wacha tu reason na brains zetu.
tusiache mtu a reason on our behalf at the end of the day. So most of the Kenyans waga mtu ana reason on your behalf. Kama leaders, unaona mtu ana reason on your behalf, lakini ukiambia tu expound kwa nini unasema hivi, people wanna answer venye inafaa. And that's why me personally I'm excited about a platform like this, where we continue to have these types of conversations. What's our reason? Tunataka kujua from our own context. Yes, jana tulikuwa pia na conversation fiti sana with a politician, Justina, and she said Kenyans we're supposed to question everything, always look at things from different angles, tusikuwe tuna a rigid mindset like you say. You know, let's have a one and a third and a fourth and a fifth narrative, see ati black and white peke yake. Unacheki nani fiti sana. Thank you so much for coming through over here. Pleasure. Uendelea kupush you have if I can say, continue having those conversations. Yes, as long as we're living conservatively, where we're not attacking people, atukui violent against each other. Bro, I'm not less of a Kenyan than you, and I don't serve a lesser God. See what hapa hivi ni mtaani, no one is a visitor. So we need to be very, very embracing, tusikue discriminatory, mambo ya hate culture, tuachane nayo bro. Especially us as Rastas, that's what we believe in. Love. Hapo sawa kabisa. We're just about kuwachapia story ya Mama Nduta. Keep on using the hashtag morning vibes. Ongwaro jeshi ya Magodhendi, a big shout out to you. Nsema Ngoiri wako tuned in kama kawaida. Justus Mutinda wako tuned in. Tuko na Snide KE Crispy yuko ndani. Asanteni sana for staying true with us. Show us some love. Endeni pale at Vibes Radio KE. Click on the like button as much as you can, because we want to make sure that to get tujue tunabanjana nani. Kev, pale mziki unataka kutupiga mziki gani? Wacha tupatie Victor some Chronics. Yes, I can. Chronics, yeah.